Bukyanga mutabani wa mwami Yoweri Kaguta ati bahabulwa Generali Kayini Rugaba ayogera bigambo ku mulundi guno okulumba ababaka ba Palamenti ebigambo birabika byakumulakira. Ababaka tebalina bigambo biwoomu ate ke byagudde mu matu g'omukulu deputy wayogerera ekibiina kya National Unity Platform amanyikiddwa nga Mufumbiro ne gujja bagira. Embeera ngenda kubeera nga njikuwa mu katambi obeere ng'owulira ebigambo byayogedde. Nina ebigambo ebyankute ku mutima bye nawuliddeawo ayogera bye ngenda okuteekako omulaka we yagambidde nti obeera otya komanda ow'Amajje abantu ba bulijjo ne bakuyita obeeko byonnyonnyola ne weekweka. Kakati ddala omuntu bw'atyo oba n'atugamba otya era oba otuwa bukakafu ki nti ddala ku front line ng'emmundu etokota aba anaagendako. Ebigambo ebyo byankubye wala naye ate bwe natutta akadde ne mbufumiitirizaako ne ndabira ddala nga mu butuufu kigwanidde ebigambo ebyo okubeera nti bifuluma. Bw'abanga ddala yatidde okujja mu kakiiko okunnyonnyola otuwa bukakafu ki nti ddala ku front line yali ayimiriddeko. Kyongera otulaga nti abantu bano bangi ku bo bali mu bitongole bino ebyokwerinda naye nga balina rank etali nkolerere. Eyo nno njagadde kuyitirayo katono ebigambo nja kubeera nga mbikuwa obeere nga ate obyotabuliro. Weewaawo ng'era omukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine we yatugamba nti buli omu mu kiti kyo mu ttulubalyo buli omu mu ngeri ye ayongera okubunya enjiri ey'enkyukakyuka. Bannaddiini nabo babakanye n'omulimu guno era bagukolera ddala. Wakati mu kubeera nti ate amawulire agali mu kutambula olwaleero galaga nti ab'ebyokwerinda baagadde okwenyigira direct mu kwagala okulinnyirira eddembe lya bannayuganda naddala okutuukira ku point ey'okubagamba nti kino ino kyambala kino toyina kyambala. Palamenti olunaku olwaleero ekutte omuliro era lw'obutalina bigambo biwoomu naye era byayogedde eri mutabani wa Generali Yoweri Kaguta ati bahabulwa. Byonna ngenda kubeera nga mbikuwa mu vidiyo eno obeere nga ate obyotabuliro. Katumala okubeera nga tugenda mu katambi kano tuwulire ebigambo by'omukulu Mufumbiro ate nkomewo ndyoke nkwongereyo mu bigambo ebirala ebikira ku ebyo. Ebyampuuga byongedde kufuukira ddala Namulanda nga mabeere gambwa. Tewali bigambo biwoomu abaana ku mikutu emigatta abantu bye balina. Lutalo lwakwewanika nakwefula nti ye yaleeta Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Tugenda kubeera nga nabyo tubifuna ne penge naye talutumidde mwana ayimukiddemu era naye n'atabuka. Kantandike n'akatambi kano ate tweyongereyo mpola mpola. Bw'oba otya n'omuntu bw'atyo nga yakulembera Amajje. Ekisooka ababaka ba Palamenti baba bakama ba mujaasi yenna mu uniform ku ddala lyonna by protocols eza Uganda naye onaakulaga nti takimanyi. Yabayise ba clown. Clown kyeki mu Luganda? Clown. Yabayise baddiikuula. Yagaya baddiikuula nja bakwata bena amalo bakwata ate ne sente nzitwale. Kubanga ye tali mu nkola ya demokrasiya. Ye bamugamba nti eggwanga agenda kuliwamba n'Amajje nakutta abantu. Tuzze tugamba bannayuganda nga tubagamba nti mutabani w'omukulu alina ekizibu ekyetaaga okukola kino okusalira eddagala. Kati olwaleero bavayo batugamba nti bannaaye nti ate ebyo si yabyogedde Yohando si ye kubanga balina omuntu gwe basobola okutuma gwe bakozesa nga bala. Naye ng'ebintu byayogera bifaanana byonna bibadde bya bwewusa bibadde bya bulalu tebyetaaga kwesigika muntu ayambala uniform y'Abannayuganda. Allocation ya ssente buli mu budget egenda mu Majje bajja allocatingira mu Parliament. Naye of course mutiitiizi ajje mu Parliament bamusoye ebibuuzo abaddemu nti ki. Era olwaleero kye bakoze olw'okuba nga balina mafia speaker nga bwe yakola ku Bamutute era bwe bakoze nakati. Bwe bakoze nakati tomanyi nti akakiiko batisatiza chairman bagambye nti leero Muhoozi tagenda kujja. Kakati komanda w'Amajje ekyatasobola kusisinkana ba civilian kuddamu bibuuzo. Bw'oba osobola ogenda ku battle line jeno tasobola genda mu Parliament. Nabagamba nti ono jeno wa DNA tasobola kugenda mu talina ability. Ono yagala biti byonse yazuka n'alota naga abantu bonna batuusi nti bonna bachwezi. Nakati omuntu ali ku byonse anoonya n'akeera ku bakina nga teyagala ali shakizi. Olaba yali ayagala n'ali ye yafedde. Bamugamba bugambe nti oyo yagende yafidde. Gwe awaira iwakowa.
bamugamba nti oyo yagendera mu nnyonyi dda. So ono omuntu ali mu hallucination byonna abi fascinating about nga bw'obeera n'oddeeka omwana n'alaba emmotoka n'agamba eyo emmotoka yange nga neesiiyo ya neighbor. Kakati ye yeesooka buli kirungi kyayinza okulowooza. Kati ekitweraliikiriza ffe tetwandimufuddeko wadde mutabani wa mukulu. Ekitweraliikiriza kwe kubanga nti yeetisse obuvunaanyizibwa. Gw'omanyi ebizibu ebiri mu magye. Amagye gasasula bubi, amagye geetaaga amayumba ag'ebyokusula, amagye geetaaga remuneration etegeerekeka. Luli omujaasi yabanga sure nti omwana agenda kusoma mu ssomero ly'amagye, yabanga sure nti omwana ajja kujjanjabibwa mu gundi y'amagye. Babanga ne gye batuula nga bba abajaasi nga bafuna byonna munnayuganda byanyumirwa, naye nga exclusivity eba very important. Olwaleero eno gavumenti byonna yabasuula. Amagye ge gabangamu buli kyakabi, abasamba omupiira abalungi, amagye ge gabangamu ba athletics abalungi, security forces kubanga ziba ne established disciplined structures. Kuba success mu buli kintu kyetaaga discipline. Olwaleero bano bajja ne babimalawo. Ministry of Education agimazeewo ye maama, amazeewo amagye ye mwana, alidde eggwanga ye taata. Tulina okwefuba ffenna nga bannayuganda tufulumye akabondo k'abantu bano. Gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni ne banne nga banyunyuse ne batataganya eggwanga lino genda mu maaso. Oyo nno ye mukulu mu ffumbiro talina bigambo biwoomuyadde olunaku olumu eri abakulu abakola ebyekigwagwa. Yakuweerawo levo takulwamu. Era mutabani wa General Yoweri Kaguta Tibahabulwa amuweereddewo ebibyo era ebigambo byabifunidde mu ggwanga lya Algeria. Katulinde bw'anadda ku mulundi guno oba anaateeka ki ku mukutu gwe ogwa former Twitter gwe nange. Njagala kubeera nga ate mbatwala mu katambi kano ne bubaka buno nabwo tubufune ate tulyoke tweyongereyo. Abaami bano baagala nnyo okufuga abaavu be banaasobola okukozesa byonna bye baagala okujoganga bwe baagala. Kubanga omuntu alinamu akasente tomalaga mu compromise nga tomukozesa bya kisiru. That's why we balabya akasente baba baagala bafaakuzeewo. They moving so fast okulaba nga bayingirawo temubayitako. N'ekyo si kyekindeese. Ekindeese mu transaction zino zonna ezitadde abasajja bano ku bunkenke, njagala nkubuuze gwe ndaba oyinako sene mmeka? Bw'omala okulaba akatambi kano kengenda okuzannyira ojjo mbuulire nti kwezo sente zibatadde ku bunkenke ze baagala okuregulatinga gwe kwezo transaction ezijja mu Uganda, abanayuganda ze bafunye abaabuuka edda gweoyinako mmeka? Mr. Chairman, a lot of transactions are getting on the digital platform. You are aware about these crypto assets. Yeah, you may not want them, but let me give you some experience. I was recently attending a ministerial meeting on the Global Assets Framework, meeting ministers from all over the world. And it's a problem. It may not be a problem per se, but there is a challenge because a number of transactions are happening, especially on the Bitcoin, using Bitcoin. A lot of transactions. And these transactions are not being managed anywhere because they are not regulated. I was surprised to see that even in Uganda, the number of operators, just from a few that were reported from one of the member countries, because we are members of that global network, over $700 million in transactions were reported. Yeah, from Uganda, just Uganda alone. They are actually companies servicing these people, but they are not regulated. Bank of Uganda is not responsible for them. Nobody is responsible for them. Now we are working globally to see how member countries can deal with these transactions. Ekibuzo kikyaliwo baliyo mbisenge by'obufuzi sente ziyingira through cryptocurrency zibatadde ku bunkenke gwe nkubuzo inako mmeka? Omanyife bwe tulaba ebintu we move in so fast okujja okubabuusa nti abaayi don't be left out ensi etambula egenda ku web 3 bili abantu bebadde bafuna sene nga bamaze kutuyana. There is a new way. Ensi etambula kati ogenda ku web 3 jangu osome come and seek knowledge. Nga bw'omanyi emboozi z'abaalemwa abaavu bakuŋŋaana ne bawaŋŋana amagezi n'atandika okugamba nti ebyo scam eyo scam. If it is a scam,
lwaki bano bandibadde babeera ku bunkenke ne batuuka n'okudikira yalinga sente ezo oba okuziconsideringa nti ziri very dangerous olw'okuba teziri regulated if it is a scam. Ezo zemboozi z'abalimu ababeerawo okuwangana magezi. We always tell you, I myself nezijano nenkugamba nti owange mutunoonye and you seek knowledge omanye free of charge nga tewali agenda kujja kwende n'ekikumi otegeere ogenda kukola otya sente ku simu yo. Okyali eyo ekyebase abaana bo ogenda bba wa nsonga ki lwaki wali mwavu. Ogenda bba wa nsonga ki baligamba abasajja bajja ba laptop ne baga nti babawe information ya bwerere gwogenda okyapa onoonyeemu ng'okolera ku simu yo. Esimu oli mugirabirako pono. Oliba wa nsonga ki? Oyo yali not easy to access. But he has mentored many. He has mentored hundreds of people ever since he came up. Nabaga nti bannange ekiri eno kitinta eyo muveeyo. Did you try to look for those people? As if it wali Uganda ate sente omusajja azogeddeko ali Uganda nga waliwo n'abaana be mentalinze abali Uganda nga bakola sente. Osobola okumunoonya n'akuwa information n'akulagirira free of charge. There is this young man that I've mentored, is called Tazan. Asobola okukutuula n'akunnyonnyola n'akusomesa n'akudirecting nti kola boti. Singa oba waddeyo manyi mulimu abamu abajja ne excitement n'olowooza obe ebintu obiyingidde olimu ozze mu betting gy'osiba 10 n'oyagala okuba obuwumbi. Asobola okubreakingira down. Omwana w'ekyo ky'oli mugamba twali mu struggle. Bakabex baabo, one of those that have mentored, the Kabex, the likes of Tauba, you can look for them ne bakuwa knowledge free of charge. Simanyi zenalika damanga ndi mu kiyumba nga sisobola biko. There is that girl Shakira River. She can give you the information at the same time she's having her little capital gwakozesa, and she can also give you knowledge. But remember abantu bonna benkugamba abo, even me tewali ayina kusaba sente ayina kulagirira kichakola notegeera kichakola. Fe omulimu gwe fe tuli okubuusa bantu lwaki kuba oli ayinza okubuuza interest ye eriki fe twetegeka bukyali because we know ensi waweeraga. Government yaffe bweribezze kubanga ekizibu ekiri mu Uganda, we are facing a problem of unemployment. Government yaffe bweribezze nge solving a problem ya unemployment nga cryptocurrency is the solution. Bali yitaani titwalabanga omuvubuka ayogera ku social media about cryptocurrency. So this is the way to solve a problem of unemployment. Tumuite eyo project bali jikwasaani twesettinga bukyali kyovola ba njagala mbuse as many as possible babuusa abalala nditwala bujulizi nti baba no we bali ninawo ne beninawo bano I've mentored them and they have also mentored others. Eyo project siriba mu buwumbi na buwumbi fe twetegeka bukyali ebintu tubirabirawo mwe muba mukyebase fe nga tubazuukusa. Bwekityo bwekiri. If you look for me when you can't see me, look for Kabex, look for those people. Toyina excuse yakuwa. I've got you all covered from different areas of the world. Waliwo abali mu America ba rich, kyokka waliwo n'abali mu America nabo tebannabuuka. Osobola omubuuza nti owaye enkoze ntya n'akulagirira. There is this lady in UK, Madina. Abali e UK tebalina ngambo shift zali simple bagasa. Madina is also working, but she's also doing crypto. There are so many different girls abamanyi ekyokola njagenda mbabalaga mpola nti you sobola seeking guidance from that person. But remember tewali akujjako sente ekyo nkikugamba bw'ojja n'ekimama oli n'akujjako sente ez'ensonga sizibeeramu. You should be the one uva ku bino byemubaddemu ebya scam simanyi byemugendamu ne babajjako sente nti leeta sente zo ate simanyi. It is you to control your money 100%. You control it. Omuntu akulagirira alina kukulaga kikyakola. Nawe government ogiteekeko ku bunkenke nga balaba mukola transaction eziri abunomu. By the time banaatuukira ofuna amagezi kuba akugambye nti bagezaako kikola globally balabe bona regulating the sente. By the time they move in, gw'oliba walala. Oliba walala ayina akalala ke yeeyogedde ne ngamba yeye mujja kiwulira. Now we are working globally to see how member countries can deal with these transactions. They are not a problem, but the people, traders, investors are moving to this. Recently you heard the value of the Bitcoin. It jumped from $1 to about $100,000. So that movement alone, we cannot just be spectators. But read abavudde mu business. Ate nga kituufu
bavudde mu business emisolo bwe gibabigise sasula bino duuka simanye enfirizi simanye ebikoze bitya simanye ebiki abantu bwe babuuse esawe no business bazikuloze. There are so many people I've seen who have closed the business nga ye takyali mu ebyo kasita yazula naga n'ategeera ekyokola ekikulu kuyiga kyakola tojja na kimama manyi mulimu ababeerawo mbu nina seneza inajja n'ekimama n'afundikira ng'agenda akabatwa wange tuleke seneza ezafiiridde mu kulipito oyina okutegeera ki ekyokola. That's why ababadde bakontakitinga nze nga mugabo oba toli ready kuwaayo obudde kuyiga tontawaanya kuba ojja genda otuwolomera seneza ake ezafudde because you don't want to understand ki kyogenda okuteekamu ssente zo. Yes, abantu bavudde mu myself ze sikyalina kyenkola kirala amazima genyini right in my house wanatenga moreover ndina ku kyeyi asifu etoshandaba mu bibya kutopokaga ndi logistics ebyo no mereno ono nakutuma ebintu nalyoka akumalako emirembe nakubira simu ekiro kyonna on my phone wairo mentoring others. Manyi nti government eyo bwerijja nkakasa terina erabira kubanga ekizibu kyeyina it has to be solved ekya unemployment. So gobobo kyebase noonya abantu abo benkulaza abenjawulo era abalala nja kujjamu babalaga with the time nti nze bwe batonfunye kubasinza baby gikamwe na muri banji ono nakugira nono nakugira no you can I've given you alternatives and I will be also giving you more alternatives. Bemanyi nti these people are trustworthy, they know what to do, they will not take advantage of you. Nawe tokkiriza ku taking advantage of tewaba wakujjako sente zo buli kimu ayina kukulaga butya bw'okyekolera n'oyola akasente. Gwe ne bw'oba tonjagala katwewalanire nga tuli bagagga noonya bwe tusobodde kunoonya use those ones because I know I have some enemies here who don't like me, but when it comes to business tujja kugattagana oba noonya abo b'ementalinze twewalana empalana y'omugagga tefaanana na ya mwavu. Twewalane nga tulinamu kantu dani okuwalana nga tuli baavu kuba mmanyi bw'obaamu n'akantu n'okunziika ojja kunziika nebbugo ojjaddiwa mugawai akasajja nali sikagala naye ate kambuusa wano nengezaako kubostinga mu byenfuna byange. So byebyo I will be coming with more. Sijja kubaleka kwebaka kuddawo kusumagira government yo mwino giteekako ku bunkenke ne sente za crypto. Yes, them call me up to boss. I've mentored many toyina kyogenda kwekwasa. Even there is a girl here in Korea, she's a student kati naye ali yasomesa ba student balala. You can also look for her. Yeah, you can look for her because she's also Ugandan. Na nomubuuza nti munnange bakikola batya na ku breaking down everything different people. I'll be showing them to you. Yes, I'm out. Weewaawo wakati mu kubeera ntwolekera mu mwaka 2026 omwaka ogw'okulonda buno obubaka bukulu nnyo era ngwana mbeere nga mbukuwa naye teweerabira program eno nga bulijjo ewagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa munoonyeko ku namba ye weri awo gwe nayo n'embeera moyita etali nnungi akulombereddwa embeera ejja kubeera nga atefuuka malidaadi. Daniel Airport Pickup naye tutambula naye mukubireko agamba nti ajja kuvuga yonna gy'ogenda ku bbeeyi entono ddala obulamu bubeere ng'ate bukunyumira. Katugende mu katambi kano tweteekerateekera 2026 naye oli aware nti okukebera olukalala lw'abalonda kwatandika dda nga 2 guno gwennyini gwe tulimu era nga kunaatera okuggwa mu bbanga eritali ddene mu February omwaka guno. Linda bibino byonna obeere ng'ate obifuna mu katambi kano tujja kubeera nga tuddiŋŋana. Fellow Ugandans, ladies and gentlemen, my name is Kyagulanyi Sentamu Robert, aka Bobby Wine, the leader of the National Unity Platform and the People Power Movement. I salute you and I thank you for everything you continue to do to build our nation. Today, I want to once again directly address the men and women in uniform, the UPDF soldiers, the police officers, the prison officers, and the intelligence services. I'm singling them out because these men and women have been used to crush the aspirations of the people of Uganda, to crack down on every effort by the people to free themselves from a military regime. And yet, they're also prisoners. In fact, in many ways, they are worse prisoners than the rest of us. Sometimes when you meet them in private, even after they've manhandled you following orders from above, they will encourage you to continue fighting for them and for the nation. I am convinced that one day the majority of them will confidently come out and join the citizens. And that will be the end of this criminal regime. These past days,
the question of the welfare of our soldiers and police officers has once again become the subject of public debate. This is only after the unfortunate incidents of shootings and gun violence. The devastating attack on our forces in Somalia has also brought to the forefront the plight and welfare of those deployed to fight outside Uganda. You all remember that in our 2021 manifesto, the welfare of our men and women in uniform was high on our agenda. We made it clear that people who are keeping our country and its borders safe cannot continue earning peanuts and living miserably, and then we expect them to do their work effectively. This is because we understood that a hungry man is an angry man. The violence unleashed on the population is sometimes because they are living under so much stress. They tend to transfer their anger from a system that does not work for them and offload it on the innocent citizens that are trying to free everybody, including themselves, from this oppression. It is a shame that some of our men and women in uniform actually earn as low as 380,000 shillings, $100. And these people are expected to do shopping from the same places like everybody else? Of course, General Museveni and his henchmen have been telling you to sacrifice. They love using big words like patriotism and reminding you that being in the forces should be about the mission and not welfare. Well, this would not be a problem if the same people making these statements were doing the same thing. You who are telling them to sacrifice, are you sacrificing? You who are telling them to be patriotic, are you patriotic? You tell them to sacrifice while you steal billions of public funds. You tell them to sacrifice while you send your children abroad for studies at the expense of the taxpayer because you have destroyed the schools at home. You tell them to sacrifice while you set up multi-billion shopping malls and apartments here in Uganda and abroad, all born out of corruption. You tell them that there is no money. You tell them to tighten their belts, to understand the challenges of their country. But look at the budget you just passed. Billions allocated to State House and to Anita Mong and to Thomas Tayebwa. Citizens have been sharing an excerpt of the new vision detailing how the Speaker of Parliament and her deputy have shamelessly eaten big in next year's budget. How can you say there's no money when you are spending close to 2 billion shillings on their public relations and over 1 billion shillings on their welfare and entertainment, over 260 million shillings on their beddings and footwear, 9.6 billion shillings on their travels abroad, and over 4 billion shillings just for them to donate? And yet, this is just one example of the extravagance and luxurious living of Museveni's cronies. And then you say there's no money. Are we really serious? I have moved around the country and seen the miserable housing at most police stations, including those in Kampala. Ironically, the regime